Hello các bạn trên fanpage cũng như là các bạn ở lớp IELTS. Hôm nay thầy sẽ ghi video số 10 với các bạn để cùng đọc bài báo học thuật trên tạp chí National Geographic. Bài báo hôm nay về chủ đề môi trường, có tiêu đề là Want to help wildlife, được chưa? Turn off the lights, ý là nếu như mà bạn muốn giúp đỡ những cái động vật hoang dã thì các bạn sẽ nên tắt bớt đèn xuống. Thì cái bài báo này cũng khá là hay, nó về chủ đề môi trường. Bài báo này xuất bản mùng 5 tháng 4 2023 và bài báo có độ dài là 7 phút. Như thường lệ, bây giờ thầy sẽ sang cái phần cái app của thầy, nó có cái phần dịch tiếng Việt để cho các bạn cùng vừa nghe và cùng nếu cần thì các bạn sẽ nhìn sang cái phần dịch tiếng Việt nữa để hiểu bài cho nó dễ ha các bạn. Bây giờ các bạn trở thành một chút. Bây giờ các bạn cùng nghe từng khổ một và như thầy đã nói đó, nếu mà cần thì các bạn thì các bạn cứ dừng lại audio, sau đó là các bạn đọc từng khổ một ha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nào. Want to help wildlife? Turn off your lights. It's not just about seeing the stars. Bright city lights disorient animals like birds, leading to fatal collisions and potential long-term damage to their health. Đoạn này các bạn để ý những cái từ vựng mà thầy highlight cho các bạn. Nếu mà các bạn thấy cái từ khác nữa thì các bạn có thể học, được chưa? Như có từ disorient, có nghĩa là làm mất phương hướng, được chưa? Các bạn nghe đoạn tiếp theo. Look for a constellation in the glow of a city, and at best you might see a star or two. That's because light pollution is turning night into day in 80% of the world. Nó có một khái niệm mới, đó là bây giờ các bạn trước đây các bạn nghe đó là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tiếng ồn. Bây giờ đó là light pollution, ô nhiễm về ánh sáng. Ô nhiễm ánh sáng nó sẽ turn into day 80% of the world, nó sẽ chuyển đổi, tức là biến cái đêm thành ngày ở 80% trên thế giới. The day-to-night cycle is an essential part of nature, telling animals when to emerge to hunt, forage, migrate, and mate. When artificial light disrupts those natural light cues, wildlife from bugs to birds, and even plants, are seriously impacted. Có nghĩa là ngày và đêm cũng rất là quan trọng đối với động vật, tại vì nó sẽ báo hiệu cho chúng có thể thức dậy để đi kiếm ăn, di cư hoặc là tìm bạn đời để giao phối. Nhưng mà ánh sáng gọi là nhân tạo từ bóng đèn đấy các bạn, đã phá hủy những cái dấu hiệu về ánh sáng tự nhiên đó, được chưa? It's a problem getting worse every year, but there are simple solutions to help wildlife and restore our night sky view, experts say. Okay. Tiếp theo. When we look at the sky and we can't see the stars, it's a sign that our lighting is poorly designed and wasteful, says Christopher Kaiba, a physicist at the GFZ German Research Center for Geosciences. Okay. Ý là nếu mà mình nhìn lên trời mà mình không thấy được các ngôi sao ấy, thì có nghĩa là cái phần lighting, cái phần thiết kế ánh sáng của chúng ta có thể là ánh sáng trong nhà, rồi ánh sáng của đô thị không được thiết kế một cách tốt và lãng phí. Some communities are rethinking rules for lighting at night, starting with simple changes to reduce light pollution coming from individual homes. Okay, good. How light pollution harms the environment. Rồi, light pollution harms the environment thế nào? A report from last year examined over 160 species of plants, fish, mammals, and insects to understand how our artificial lights are changing ecosystems. Researchers found that animals look to light via the rising and setting of the sun and moon to determine when to emerge from their hiding places to hunt, forage, migrate, and mate. All manner of wildlife is affected. For example, some bugs can be more easily preyed on and some birds fly off course. Biết chưa? Ánh sáng nhiều quá cũng làm cho những con chim ấy nó bị bay chệch hướng. For all of evolutionary history there was a stable pattern. Any animal or plant can anticipate day and night, says Kaiba. But when we add a bunch of artificial light, obviously that's going to mess things up. Mess things up, làm hỗn loạn.
Fireflies use light to signal to potential mates at night. But city and suburban lights outshine these cues at alarming rates. One study published in 2020 suggested light pollution, along with habitat loss and pesticide use, could put some of the world's 2,000 different firefly species at risk of going extinct. Going extinct, very good. Birds are also easily disoriented by bright city lights and frequently die from colliding into bright buildings reflecting the sun and shining artificial light at night. Even dim lighting far from the city may impact their health. Okay, very good. A study of zebra finch birds found chemical markers of stress in birds exposed to dim lighting in a lab after just 3 weeks. But scientists don't yet know what that means for bird health long term, says Valentina Alasam, a study author and biologist at the University of Nevada, Reno. Very good. And while birds and insects are often highlighted as light pollution victims, artificial light impacts all animals, says Kaiba. Even plants are disrupted by light cues. Không chỉ động vật mà cây cối cũng bị ảnh hưởng bởi cái light cues, các tín hiệu ánh sáng. Turn off, dim, and shield your lights. Turn off, tắt, dim là giảm độ sáng. Shield có nghĩa là che chắn. Unlike removing pollution from the air or water, light pollution can be eliminated immediately. Reducing light pollution can be as simple as turning off the lights, installing motion sensors that limit when lights are on, or adding dimmers that reduce the light coming from a single bulb. Very good. The best part of a lot of these solutions is they save everyone money, says Alasam. If you can turn off lights more often, it saves electricity and reduces carbon emissions, and it's kind of a win-win. Họ nói là các bạn tắt bớt đèn thì không chỉ là để bảo vệ môi trường mà các bạn có thể tiết kiệm tiền. Energy-efficient LED light bulbs are cheaper and longer lasting than their incandescent predecessors, but their widespread adoption has caused problems for wildlife. LED bulbs produce a short-wave blue-tinted light that attracts more insects and birds and disrupts circadian rhythm in mammals. But bulbs with yellow-tinted filters can minimize these impacts. Có cái từ đó là circadian rhythm, nhịp sinh học. Very good. The kind of light we use really matters, says Alasam. For birds, if you use a warmer, yellower hue, you don't see nearly as many effects. Shielded coverings for street lamps and outdoor lights help concentrate light directly down to where we need it, preventing it from leaking out and up. Che chắn. Simply closing your blinds and curtains can also help prevent artificial light from shining into the environment. One study looking at 2 decades worth of bird collisions in Chicago found that reducing light leaking out of windows by just half could reduce bird collisions by 60%. Chỉ có giảm ánh sáng từ các cửa sổ mà giảm được cái khả năng bị các vụ va chạm của con chim ấy, là 60%. Cities going dark. Every year, light pollution increases, by as much as 10%, according to one study. While individual changes to home lights can help local wildlife, communities working together can have the biggest impact. Lighting decisions are made by millions of people, says Kaiba. To make real progress you have to get all those people on board. Yeah. Có nghĩa là get all those people on board, có nghĩa là họ tham gia cùng. Some communities are showing what those social changes might look like. The entire island country of New Zealand is currently working to meet light pollution standards, and the Pacific island country of Niue was the first country to become a certified international dark sky sanctuary in 2020. Very nice. In 2019, France imposed a new law setting strict limits for how and when light shines at night. In the US, the National Audubon Society's Lights Out program encourages cities from San Francisco to New York to reduce their nighttime lights during periods when migratory birds are passing through. Dimming bright city lights for as little as 30 minutes can prevent fatal bird collisions, according to a 2017 study. If advocating for policy changes feels daunting, start small, says Kaiba. Okay.
When a light is bothering you or you think it's a problem, it's worth complaining, he says. Often, there are very simple fixes that don't cost very much money and can basically solve the problem. Ok, rất là thú vị các bạn. Hy vọng là các bạn làm theo lời hướng dẫn của thầy. Có nghĩa là sau khi các bạn nghe xong như này á, thì các bạn sẽ bật lại audio và các bạn chỉ nhìn vào phần tiếng Anh, được chưa? Chỉ nhìn vào phần tiếng Anh. Sau đó các bạn nghe lại một lần nữa. Nếu mà các bạn nghe tiếng Anh và các bạn theo dõi được hết rồi thì các bạn có thể sang phần và bấm vào cái link ở bên cùng với cái post này á, các bạn sẽ đọc 100% tiếng Anh ha. Mình sẽ phải làm nhiều lần á, thì mình mới thuộc được các từ học vựng. Mình mới thuộc được nhiều từ vựng học thuật các bạn, được chưa? Hẹn gặp lại các bạn vào trong video lần tới. Bye bye.